See, immunology is a very important chapter because it is very volatile. It is one of the most volatile topics of microbiology. ইমিউনোলজির মধ্যে কি ক্লাস হয়েছে তোমাদের? এটা ফার্স্ট ক্লাস। অ্যান্টিজেন হয়েছে, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি দুটোই হয়ে গেছে, দেন ইননেট ইমিউনিটি হয়েছে। ওকে ওকে, সো ইউ নো দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যান্টিজেন and you know the structure of antibody. পড়েছো? অ্যান্টিজেন তো পড়েছো, অ্যান্টিজেনের স্ট্রাকচার দেখেছো বইতে? দেখোনি? See, I'll tell you one thing. Immunology যে কটা চ্যাপ্টার আছে, if you don't read it after the classes are taken, you will definitely forget it because it is very volatile. And immunology chapter first bar পড়লে you will understand 60%, second bar পড়লে you will understand 80%, third bar পড়লে you will understand 100%. That is how it is done. So not wasting time, we'll move on with the topic. Today we'll read about antigen-antibody reactions. কেমিস্ট্রিতে এনজাইমস পড়েছো তো ফার্স্ট ইয়ার বায়োকেমিস্ট্রিতে? enzyme substrate complex. So what happens if an enzyme and substrate are put together? তাদের মধ্যে কি কোনো চেঞ্জেস হয়? Any kind of architectural changes occurs? হয়তো reversible change and irreversible change. Correct. So antigen and antibodies are similar, but they will be producing some changes, we'll see. ঠিক আছে? অ্যান্টিজেন কি বলো তো? Give an example of an antigen. Microbes. Okay. Except microbes, do we have antigen in our own body? Self antigens? থাকে তো? হ্যাঁ, থাকে তো? হ্যাঁ। আর অ্যান্টিবডি কোথায় পাওয়া যায়? বডিতেই পাওয়া যায়। Okay. You see, antigen antibody reactions are bimolecular reactions, মানে দুটো মলিকিউল থাকতেই হবে তার মধ্যে, and it combines very specifically. তার মানে হচ্ছে একটা অ্যান্টিজেন, ধরো একটা ব্রুসেলা অ্যান্টিজেন will combine with the antibody which is specific to that brucella antigen. অন্য কোনো লেপ্টোস্পাইরা অ্যান্টিবডির সাথে কম্বাইন করবে না। So the reaction is highly specific. Okay. Now they interact with each other in a particular valency and in a particular region. সেই রিজিয়নটাকে কি বলে? অ্যান্টিজেনের মধ্যে একটা রিজিয়ন থাকে, অ্যান্টিবডির মধ্যে একটা রিজিয়ন থাকে। Yes, one is called epitope and another one is called paratope. Paratope কোথায় থাকে? অ্যান্টিবডি, and epitope অ্যান্টিজেন। ওকে, ফাইন। সো এই যে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন হলো, এর সাথে সাথে কি হবে? দে উইল ইন্টারাক্ট অ্যান্ড দে উইল বি হেল্ড টুগেদার বাই সার্টেন ফোর্সেস। সেই ফোর্সেসগুলো হচ্ছে আইদার ইট উইল বি হাইড্রোজেন বন্ড, electrostatic interaction, hydrophobic interactions, and van der Waals force. You have already learned this thing in biochemistry. Biochemistry te hoyeche na interactions? Yes. Acha, now this one is called affinity and avidity. We'll take an example of a person. Affinity mane, suppose to me you have only one friend, okay, and suppose he has multiple friends. Okay, now we'll see how it changes. Any kind of antigen antibody reactions, ei je reaction er je strength ta, the potency of the reaction, the strength of the reaction is measured by either affinity or avidity. Affinity mane ki? The sum total of non-covalent interactions of epitope and paratope is called affinity. Monovalent যে অ্যান্টিজেনগুলো মোনোভ্যালেন্ট, মানে একটাই করে ভ্যালেন্সি আছে। Now he has got multiple friends, so he has got more valencies. So
The geometry of multivalent antibody is stretched to accommodate antigens. So একটা অ্যান্টিবডি কি করছে, অনেকগুলো অ্যান্টিজেন্সের সাথে they are creating a attachment. So that is called a multivalency. So avidity is actually a better indication of strength. So any molecule which has high avidity will automatically, ধরো তোমার একটা বন্ধু আছে বাট তুমি খুব ভালো বন্ধু বানাতে পারো, বাট স্টিল ইউ হ্যাভ ওয়ান ফ্রেন্ড, বাট ও ভালো বন্ধু বানাতে পারে না, বাট স্টিল হি হ্যাজ 10 ফ্রেন্ডস, so automatically he wins the race. So the molecule which has high avidity is a better indication of strength. See here, IgM has low affinity than IgG, but IgM wins the games because it is multivalent. Therefore it has a high valency, অনেকগুলো অ্যান্টিজেনের সাথে কম্বাইন করতে পারে। Okay, so that is the difference between affinity and avidity. You understood? Now immunoassay, the whole thing is based on the immunoassay. এই যে এত অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি পড়ছি কেন, why are we reading it? If you don't need it, why are we? See, the thing is, যখনই কোনো ইনফেকশন হচ্ছে পেশেন্টের, সাপোজ ইট ইজ আ স্ক্রাব টাইফাস, সাপোজ ইট ইজ আ ডেঙ্গি ভাইরাস, chikungunya, malaria, you name it, and we have antigen antibody reactions. Okay, fine. So যে কোনো রকম ডিজিজে the primary diagnosis is detection of the antigen, and the late diagnosis মানে যখন অ্যান্টিবডি তৈরি হবে IgM after 7 to 10 days, then you can detect the antibody. So most of the diseases we are able to diagnose it by detection of either the antigen or the antibody. Now how we do it, we'll see. আচ্ছা, এর মধ্যে কি হচ্ছে, একটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ অ্যাসে। এনি কাইন্ড অফ অ্যাসে which is qualitative মানে হচ্ছে it will either show a positive or a negative. Any kind of assay which shows a quantitative result, it will show some result with some values. Suppose তুমি HLA-B27 PCR করছো, চলো HBS AG অ্যান্টিজেন টেস্টিং করছো, হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন টেস্টিং, so you will get the result either positive or negative. But you are doing a dengue virus NS1 ELISA, so then you will get a value, optical density একটা value আসবে. So by gauging that value you can understand the amount of the antigen present in the serum. Okay, আচ্ছা, Marak lattice hypothesis জানা আছে? No. See, whenever antigen antibody combines, আমি বলেছি a reaction takes place. এবারে একটা কথা ভাবো, সাপোজ তুমি খেতে বসেছো, ওকে, একটা খুব সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি। খেতে বসেছো বাড়িতে, এক বাটি ভাত দেওয়া হয়েছে আর এক বাটি ডাল দেওয়া হয়েছে, ফাইন। ভাতের কোয়ান্টিটিটা কম, ডালের কোয়ান্টিটিটা বেশি, কি হবে? প্লেট ভর্তি ডাল, ভাল লাগবে খেতে? লাগবে না, ইট ইজ নট আ অপটিমাম কোয়ান্টিটি। আচ্ছা, ভাতের কোয়ান্টিটি বেশি, ডালের কোয়ান্টিটি কম, খেতেই পারবে না, গলায় আটকে যাবে। সো ইট ইজ আনাদার নট আ অপটিমাম কন্ডিশন। অপটিমাম কন্ডিশন কি? দুটো ইকুইমোলার হতে হবে, দুটো ইকুয়াল হতে হবে। সিমিলারলি অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি যখন রিয়াকশন করছে, যদি অ্যান্টিজেন বেশি থাকে দ্য রিয়াকশন ডাজন্ট টেক প্লেস, যদি অ্যান্টিবডি বেশি থাকে দ্য রিয়াকশন ডাজন্ট টেক প্লেস। সো whenever there is something called zone of equivalence, see here, this is the zone of equivalence. Zone of equivalence যেখানে থাকবে, that is the optimum portion where the antigen antibody reaction will take place. Okay, so that is called a Marak lattice hypothesis. Antigen antibody reaction will occur best only in the middle tubes where antigen is equivalent to the antibody. এটা না হলে কি হবে? Either you will get a prozone or you will get a post zone phenomenon. Change হচ্ছে, yes, see, যেখানে, see, these are the antibodies, Y shaped, and the round ones are the antigens. Now whenever there is an antibody excess, you have a prozone phenomenon, so you may get a result as negative. তুমি যখন একটা অ্যান্টিজেন টেস্টিং করছো, you may result as negative because antibody excess আছে।
Whenever there is antigen excess, then also there is no lattice formations. Then also there is post-zone phenomena. Whenever these things are equal, so the lattice formation takes place. So this is the zone of equivalence. Understood? এরকম হয় অনেক সময় যে একটা পেশেন্টের বডিতে খুব হাই প্রপোর্শন অফ অ্যান্টিবডি আছে, ঠিক আছে? সাপোজ উইডাল টেস্টের নাম শুনেছো? কিসে করে? টাইফয়েড। সো উইডাল টেস্ট যখন করতে দেয়, সাপোজ উইডাল টেস্টে একটা পেশেন্টের বডিতে প্রচুর অ্যান্টিবডি আছে, বাট আমরা সিঙ্গেল ডাইলিউশনে টেস্ট করছি, ধরো 1:80 টাইটারে টেস্ট করছি। 1:80 টাইটার টেস্ট করে দেখলাম ইট ইজ নেগেটিভ, we release the report as negative, but এটা হতে পারে the patient is actually positive, but because there is antibody excess and we have supplied with a limited antigen, what has happened? This thing, prozone phenomenon, agglutination hi hoyni, so that's why the result is negative. So that is a false negative reaction because of this prozone phenomenon. Understood? Okay. Now যে কোনো রিয়াকশনের there is a measurement. মেজারমেন্টটা কি? সেন্সিটিভিটি, স্পেসিফিসিটি। এটা তো আগেও তোমরা মনে হয় জানো। সেন্সিটিভিটি ইজ ability of the test to identify all those have the disease, and the specificity is the ability of the test to identify all those who does not have the disease. তুমি যখন HIV টেস্টিং করছো তখন how many tests are implied in HIV testing? কটা টেস্ট করতে হয়? If you have to give a positive report, you have to do 3 tests for HIV. It is mandatory by NACO. So what is the first test that is done? Is it highly sensitive or is it highly specific? Highly sensitive যদি টেস্ট হয় তাহলে কি হবে, আর হাইলি স্পেসিফিক টেস্ট হলে কি হবে? সেন্সিটিভ মানে কি? একটুতেই ধরা পড়বে, তাই তো? এবার যে তুমি ধরো, আমি একটা কথা বলছি, মাছ ধরতে গেছো, 2 টাইপের জাল আছে। এক টাইপের জালে ইলিশ মাছ ধরে, আরেক টাইপের জালে সব মাছ ধরা পড়ে, ঠিক আছে? দ্য সেন্সিটিভ ওয়ান ইজ দ্য অলরাউন্ডার জাল, যেটা দিয়ে তুমি সব মাছ ধরবে। স্পেসিফিক মানে হচ্ছে শুধু ইলিশ মাছ ধরার জালটা তোমাকে ইউজ করতে হবে। তো ফার্স্টে তুমি কোনটা করবে? ফার্স্ট ইউ টেক অল দ্য ফিশেস. So first you take all the test population that is either true positive or false positive. So that is the highly sensitive test has to be applied first. আমি পুরো পপুলেশনটাকে স্ক্রিন করছি, I have to do a highly sensitive test. Then you do a specific test. তাই বলে এই না যে আমি প্রথম যে টেস্টটা করছি তার সেন্সিটিভিটি 99%, স্পেসিফিসিটি 70%. No, that cannot happen. Sensitivity 99%, specificity 98%. That's how it is done. So don't think the other way around. So specificity মানে স্পেসিফিক টেস্ট যখন করা হচ্ছে, যদি বলা হয় যে 3টে পজিটিভ মানে 3টেই পজিটিভ, বাকিগুলো নেগেটিভই থাকবে, ঠিক আছে? So that is how it is done. Okay, antigen-antibody reactions. See, don't have to remember this chart by heart, but একটা কনসেপ্ট ডেভেলপ করার চেষ্টা করো. Some are conventional techniques and some are advanced techniques. Nowadays we generally do the advanced techniques, but কিছু কিছু টেস্ট এখনো আছে যেগুলো কনভেনশনালি করা হয়, যেমন প্রেসিপিটেশন রিয়াকশন, অ্যাগ্লুটিনেশন রিয়াকশন। ওকে, we will read all the tests today, but you may get confused because this is the first time that you are reading the antigen-antibody reactions. কি করতে হবে তার জন্য? After this class, go home, read the book. Otherwise you will not understand anything. যেটুকু বা বুঝলে সেটুকু ভুলে যাবে। ওকে, নাও মুভিং অন টু দ্য ফার্স্ট টেকনিক। আচ্ছা, কনসেপ্টটা এরকম যে অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি দে উইল রিঅ্যাক্ট, অ্যান্ড আইদার বিকজ অফ দ্য রিঅ্যাকশন they will give a band formation, or they will give some color, or they will give some fluorescence, like that. তো এক একটা টেকনিকে এক এক রকম ভাবে ডিটেকশন হয়, সেগুলো কি কি হয় উইল সি। সো ফার্স্ট থিং ইজ দ্য প্রেসিপিটেশন রিয়াকশন,
ঠিক আছে? প্রেসিপিটেশন রিঅ্যাকশনে কি হচ্ছে দেখো, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, হোয়াট এভার ইজ ইম্পর্টেন্ট বোল্ড করা আছে, সো ফোকাস অন দ্য বোল্ড পার্টস। Soluble antigen, very very important, is the difference between agglutination and precipitation. Soluble antigen hote hobe, first point. It will react with the antibody in a kind of particular temperature, optimal pH, to produce some antigen antibody complex. A soluble antigen antibody সাথে react করছে, এটা দু ধরনের মিডিয়াতে হবে, এক লিকুইড মিডিয়া, এক জেল মিডিয়া। যদি লিকুইড মিডিয়াতে হয় তাহলে কি হবে, ইনসলিউবল ফ্লকিউলস তৈরি হবে। যদি জেল মিডিয়াতে হয় তাহলে কি হবে, ইনসলিউবল প্রেসিপিটেট ব্যান্ড তৈরি হবে। জেলে তো আর ফ্লকিউল হতে পারবে না, ইট হ্যাজ টু বি আ লিকুইড। সো জেলের মধ্যে ইউ ক্যান সি দ্য লাইন অফ প্রেসিপিটেশন হিয়ার, ওকে। আর লিকুইডের মধ্যে দিস ইজ দ্য লিকুইড জোন অফ ইকুইভ্যালেন্স। এখানটা জোন অফ ইকুইভ্যালেন্স দেখো, এখানে অ্যান্টিবডি বেশি, অ্যান্টিজেন বেশি, both the things have traveled and they have met up in this area, which is a zone of equivalence. আচ্ছা, রিং টেস্টের এক্সাম্পল হচ্ছে, we do the Lancefield grouping of streptococcus through the ring tests, that is the liquid medium. So this is a precipitation reaction. A variation of precipitation reaction যেটা বলছিলাম যে flocculation, মানে লিকুইড মিডিয়াতে হলে it will be flocculation. So floccules মানে এরকম floccules তৈরি হবে। This is a card, কার্ডের মধ্যে তুমি দেখতে পারো যে নন রিঅ্যাক্টিভ নো ফ্লকিউলস, উইকলি রিঅ্যাক্টিভ আছে কিছু কিছু ফ্লকিউলস আছে, স্ট্রংলি রিঅ্যাক্টিভের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ফ্লকিউলেশন হ্যাজ বিন অকারিং। সো অ্যান্টিজেন আ ড্রপ অ্যান্ড আ ড্রপ অফ সিরাম দ্যাট ইজ কন্টেনিং দ্য অ্যান্টিবডি যখন মিক্স করা হলো, স্লাইড ফ্লকিউলেশন করা হলো, সেই স্লাইড ফ্লকিউলেশনটা এরকম দেখতে হবে। ফর এক্সাম্পল, উই স্টিল ডু আ টেস্ট কল্ড আরপিআর টেস্ট। আরপিআর এর ফুল ফর্ম কি? র্যাপিড প্লাজমা রিয়েজিন। That is the test to detect which bacteria? Syphilis. Okay? It is a non-specific test of syphilis. সেখানে এখন আমরা RPR করি, তো RPR এর কনফার্মেশন করলে then we go on for the specific test of syphilis. So that is a slide flocculation test. Don't call it slide agglutination test. It's a flocculation test. Soluble antigen. Okay? Remember it. আচ্ছা, precipitation in a gel, যেটা আগেরটা বললাম, 1% অফ অ্যাগারোস জেল দেওয়া হয়, সেখানে ক্লিয়ারলি ভিজিবল ব্যান্ডস দেওয়া হয়। ব্যান্ডসটা এখানে নেই, এখানে কোনো ছবি নেই, এই একটাই ছবি আছে যেখানে ইউ ক্যান সি দ্য লাইন অফ প্রেসিপিটেশন, দিস ইজ দ্য ব্যান্ড। এরকম যদি কোনো জেল মিডিয়া থাকে তাহলে ফ্লকুলেশন হবে না, ব্যান্ড তৈরি হবে, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স, আর কিছু না। আচ্ছা, ভিডিআরএল আর আরপিআর বলছিলাম, সো দিস ইজ আ আরপিআর টেস্ট। সো আরপিআর টেস্ট ইজ ইউজড নাওয়াডেজ বাই মোস্ট অফ দ্য ল্যাবস। ভিডিআরএলটা খুব একটা করা হয় না, বিকজ ভিডিআরএল রিয়েজেন্ট ইজ ইটসেলফ ভেরি নট স্টেবল, আর ভিডিআরএল প্রসিডিওরটা একটু কাম্বারসাম। সো উই হ্যাভ মোস্টলি শিফটেড টু আরপিআরস। ওকে, নাও দিস ইজ দ্য প্রেসিপিটেশন ইন জেল। ডোন্ট গেট স্কেয়ার্ড। ওকে, প্রেসিপিটেশন ইন জেলটা অনেক রকমভাবে করা যায়। I'll tell you the concept. মুখস্থ করা কিছু নেই, জাস্ট লিসেন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু ডিসকাস? কিছু বলছো পাশের জনকে? ওকে, লিসেন টু ইট বিকজ ইউ উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড লেটার। ওকে, সো দ্য থিং ইজ, দেয়ার ইজ এ জেল, জেলের মধ্যে অ্যান্টিজেনও আছে, অ্যান্টিবডিও আছে। নাও I'll give you an example. Suppose you stay in Kolkata, right? তোমার বন্ধু থাকে দুর্গাপুরে, right? So you need to meet your friend in a very short time. So you call him up and say, ভাই তুমি বর্ধমানে চলে এসো। তুমি বর্ধমান চলে গেলে, ও দুর্গাপুর থেকে বর্ধমানে চলে গেল। এবার তোমরা দুজনেই থাকো কলকাতায়, একজন কালীঘাটে থাকে, একজন থাকে গড়িয়াহাটে। নিশ্চয়ই বলবে না যে ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে মিট করো। সো কালীঘাটে যে থাকে সে আইদার গড়িয়াহাটে আসবে, না গড়িয়াহাটে যে থাকে সে কালীঘাটে চলে যাবে। রাজি? ওকে, নাও আন্ডারস্ট্যান্ড। ইন দিস জেল দেয়ার ইজ অ্যান্টিবডি অ্যান্ড অ্যান্টিজেন। ওকে, নাও যখনই আমি অ্যান্টিজেনটা অ্যান্টিবডির কাছাকাছি রাখছি, দ্য অ্যান্টিবডি ইজ নট ট্রাভেলিং, দ্য অ্যান্টিজেন ইজ ট্রাভেলিং। So the antigen is traveling downwards
in one direction, নিচের দিকে নামছে, and they form a zone of equivalence, সেখানে আমার precipitation band হয়ে গেল। বাট যখনই অ্যান্টিজেনটা আলাদা, অ্যান্টিবডিটা আলাদা দূরে দূরে আছে, and there is a plain agar, that is no antigen or antibody is present, there is a distance between antigen and antibody, then both the parties will travel and they will meet somewhere to form a band. So the first one is called single diffusion one dimension. The second one is called double diffusion one dimension. One dimension মানে একটা লিনিয়ারিটিতে মুভ করছে, আইদার এদিকে নয় এদিকে, সো দ্য লিনিয়ারিটি ইজ স্ট্রেট। আর ডাবল মানে বোথ দ্য পার্টিজ আর মুভিং, সিঙ্গেল মানে ওয়ান পার্টি ইজ মুভিং। বুঝেছ? নেক্সট কি দেখো, সিঙ্গেল ডিফিউশন টু ডাইমেনশনস, তার মানে কি, ওয়ান পার্টি উইল ডিফিউজ বাট ইন বোথ দ্য ডাইরেকশনস। সাপোজ ইট ইজ কল্ড আ রেডিয়াল ইমিউনোঅ্যাসে। এই যে এই জিনিসটা, সি অ্যান্টিজেন্স গুলো এরকম ওয়েলের মধ্যে আছে, and the rest of the slide or the rest of the plate is the agar gel containing the antibody. Okay, so the antigen will travel out of the antibody, travel out of their wells and form a circular zone of equivalence, a circular precipitation band around the well. So the antigen is only traveling in two directions, edikeও যাচ্ছে এদিকেও যাচ্ছে। Okay, okay, the last one is double diffusion in two dimension. Double diffusion মানে both parties are moving. Okay, so what is happening is, এখানে দেখো, see this is a well, এই ওয়েলের মধ্যে কি আছে, অ্যান্টিবডি আছে, এইখানে অ্যান্টিবডিটা আছে এই যে, আর এগুলো আগার আছে, এই the white portions are the agar, these are the antigens and this is the antisera, এই যে লেখা আছে antisera in the well. So both the parties are moving, যেখানে দুজন মুভ করতে গিয়ে জোন অফ ইকুইভ্যালেন্স হচ্ছে সেখানে প্রেসিপিটেশন ব্যান্ডটা ফর্ম হচ্ছে। ওকে, সো দিস ইজ ডাবল ডিফিউশন টু ডাইমেনশন। সো ইট লুকস লাইক দিস। এই যে দেখা যাচ্ছে, সো দিস ইজ দ্য প্রেসিপিটেশন ব্যান্ড। আন্ডারস্টুড? নাও এগুলোকে আরেকটু এনহ্যান্স করতে গেলে, এটা তো শুধু অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি মুভ করছে, আই ক্যান এনহ্যান্স দ্য হোল প্রসিডিওর বাই অ্যাপ্লাইং সাম ইলেকট্রিক কারেন্ট। সো দ্যাট ইলেকট্রিক কারেন্ট যদি অ্যাপ্লাই করি, দেন ইট ইজ কল্ড কাউন্টার কারেন্ট ইমিউনো ইলেকট্রোফোরেসিস, এবং দের ইজ সামথিং কল্ড রকেট ইলেকট্রোফোরেসিস। সেখানে কি হচ্ছে দেখো, উই হ্যাভ পুট ইনক্রিজিং কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যান্টিজেন ইন আ ওয়েল। সো একটা আমরা ওয়েল নিয়েছি, তাদের মধ্যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত অ্যান্টিজেন কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজ করেছে, অ্যান্ড উই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড সাম অ্যান্টিবডি ইন দ্য আগার। সো যখন ডিফিউশন হচ্ছে, দে আর ফর্মিং দিস কাইন্ড অফ প্রেসিপিটেশন ব্যান্ডস, যেখানে অ্যান্টিজেন বেশি আছে, অবভিয়াসলি দ্য প্রেসিপিটেশন ব্যান্ড ইজ ট্রাভেলিং ফার্দার। সো দিস ব্যান্ড লুকস লার্জার, দিস স্মলার, দেন again smaller. So this is called a rocket electrophoresis. It is a variation in name. The concept remains the same. Okay, now comes agglutination reaction. Precipitation over. Okay, agglutination কি হবে, there is a insoluble antigen, একটাই ডিফারেন্স, ওটা soluble antigen ছিল, is a insoluble antigen. Okay, আচ্ছা, ডিরেক্ট অ্যাগ্লুটিনেশন হয়, ইনডিরেক্ট অ্যাগ্লুটিনেশন হয়। ডিরেক্ট অ্যাগ্লুটিনেশনের মধ্যে কি হচ্ছে দেখো, the antigen directly agglutinates with the antibody, there is no intermediate, there is no variation in it. So direct agglutination we do slide agglutination. Slide agglutination কি করে কিছু করা হয়, blood grouping, প্যাথোলজিতে পড়বে blood grouping. So the blood grouping is done on the slide, টিউবেও হয়, স্লাইডেও হয়। তো স্লাইডটা হচ্ছে এখানে ডিরেক্ট অ্যাগ্লুটিনেশন মেথড। তো particles are clumped or agglutinated, মানে পার্টিকেলটা you can see, you can visualize the particle clumping on the slide, they are agglutinated, and clumps are better visualized because it is on the slide, you can see it in your naked eyes, it is much more sensitive than the precipitation reactions. ঠিক আছে, এরকম অনেক সময় করা হয় যে ব্যাকটেরিয়াল, এই যে সিরোটাইপিং, এই যে আমরা স্যালমোনেলা গুলো ডিটেক্ট করি, there are so many serotypes of salmonella. Until unless you test it with a specific antisera,
কোন সিরোটাইপ বুঝতে পারবে না। তো serotype detection by specific antisera is also a kind of this agglutination reaction on a slide, direct agglutination. আচ্ছা, Widal test is a tube agglutination reaction. Widal test তোমরা পড়বে হচ্ছে Salmonella typhi, Paratyphi A and Paratyphi B. Widal test-এ কি কি ব্যাকটেরিয়া দেখা হয় বলো? The antibodies Salmonella typhi, Paratyphi A and Paratyphi B. Okay, so these are the typhoidal Salmonella, সেগুলো দেখা হয়। তো কোয়ান্টিটেটিভ টেস্ট যেখানে কিনা অনেকগুলো ডাইলিউশনে আমরা অ্যান্টিবডি দেখছি, and we can get the titers in the ratio of 1:40, 80, 160, 320, 640 and henceforth. এর কিছু ভ্যারিয়েশন আছে। একটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট, যেখানে কিনা ইউ হ্যাভ টু এক্সামিন দ্য স্লাইড আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ। তারপরে আরেকটা ভ্যারিয়েশন আছে ইনডাইরেক্ট অর প্যাসিভ অ্যাগ্লুটিনেশন। দিস ইজ আ লিটল বিট কনফিউজিং বিকজ এর মধ্যে কি আছে, দ্য প্রেসিপিটেশন রিয়াকশন হ্যাজ বিন কনভার্টেড টু দ্য অ্যাগ্লুটিনেশন রিয়াকশন। প্রেসিপিটেশন রিয়াকশন কি ছিল? সলিউবল অ্যান্টিজেন। ইয়েস, so here you see soluble antigen is coated on a surface of a carrier. Carrier ta ki RBC or a latex particle. So this is called a passive agglutination reaction. For example, carrier ki hobe? Hemagglutination e RBC is the carrier. Latex agglutination e polystyrene latex is the carrier. এরকম করে করে আরো কয়েকটা ক্যারিয়ার আছে। তো what is the important test that we do? Latex agglutination, ASO test. See, ASO titer test, ASO positive, ASO negative. So ASO test is done by latex agglutination method. কিছু কিছু টেস্টের নাম মনে রাখতে হবে। উইডাল টেস্ট, ASO টেস্ট, RPR টেস্ট, এগুলো কিসে কিসে করা হয়, কিভাবে করা হয়। সো দিস ইজ দ্য পারফেক্ট প্ল্যাটফর্ম when you learn these tests, যে এই টেস্টটা এই প্রসেস এই প্রিন্সিপালে করা হয়। টেস্টটা কেন করা হয় সেটা পরে পড়বে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাকটেরিয়া পড়ার সময়। আচ্ছা, হিম অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট বললাম আমি বিকজ আরবিসি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কি হয়, আরবিসির কাছে তো অ্যান্টিজেন আছে। সো দ্য অ্যান্টিবডি উইচ প্রেসিপিটেটস or the antibody which agglutinates with the RBC, that kind of test is called RBC heme agglutination test, যেখানে RBC এর own antigen is utilized for the antigen antibody reaction. For example, if you see blood grouping এ কি করা হয়? You test RBC, you test the patient's blood, that's all. So blood grouping e the RBC antigens are taken for detection of the blood group. So this is a heme agglutination test. Then you have certain test called Paul Bunel test. Epstein-Barr virus এর জন্য করা হয় Paul Bunel test. That is also a antigen antibody reaction যেখানে RBC agglutinates. So এরকম আরো আছে, Coombs test আছে। Coombs test কেন করা হয় জানো? You read in gynae again. Coombs test very important. RH incompatibility. Suppose what happens is, to diagnose RH incompatibility in the mother, কি করা হচ্ছে? Suppose a RH negative mother delivers a RH positive baby, কি হবে? ব্লাড গ্রুপিং পড়েছো প্যাথোলজিতে? কোথায় পড়েছো? ফিজিওলজিতে পড়েছো। আচ্ছা, কটা টাইপের গ্রুপ আছে বলো তো? মেজর ব্লাড গ্রুপ কি কি? A, B, AB and O. মাইনর ওটাই তো ভুলে যায় লোকে। কি কি আছে মাইনর ব্লাড গ্রুপ? জানো না? কি আশ্চর্য কথা, হ্যাঁ? শুধু মেজর গুলো তো সবাই বলতে পারে, তো ক্লাস 12 এর লোকেরাও বলতে পারে ব্লাড গ্রুপ কি আছে। আরো তো অনেক টাইপের ব্লাড গ্রুপ আছে, এগুলো কে বলবে? RH ফ্যাক্টর কি? RH এর ফুল ফর্ম কি? হ্যাঁ, কি কেন ওটা কি ওদি কি হবে? হ্যাঁ, তা কি কি হবেটা কি? পজিটিভ নেগেটিভ জেনে আমার কি হবে?
RH ফ্যাক্টর পজিটিভ আছে তোমার, আমার নেগেটিভ আছে। হোয়াট ইজ দ্য ইমপ্লিকেশন অফ দিস RH ফ্যাক্টর? হ্যাঁ, ব্লাড ট্রান্সফিউশনে কি হবে? ইউনিভার্সাল রেসিপিয়েন্ট কে? এবি পজিটিভ, ইউনিভার্সাল ডোনার ও নেগেটিভ। তাহলে ইউনিভার্সাল রেসিপিয়েন্টের মধ্যে কি আছে? RH ফ্যাক্টর পজিটিভ, তাই তো? তাহলে ইউনিভার্সাল রেসিপিয়েন্ট যখন বলছি RH ফ্যাক্টর পজিটিভ, তাহলে সে কি ও নেগেটিভ ব্লাড নিতে পারবে? এই তো বললে ইউনিভার্সাল রেসিপিয়েন্ট, একবার না বলছো একবার হ্যাঁ বলছো, কনফিউজড। পড়াশোনা হয়নি বেসিক্যালি। Why is it called universal recipient? দেখেছো কোনোদিন এবি পজিটিভ ব্লাড গ্রুপ ওয়ালা পেশেন্টকে ও নেগেটিভ ব্লাড দেওয়া হচ্ছে? দেখেছো? এখন তো দেখবে না, বিকজ এখন তো হসপিটাল ভিজিট কম, যখন ডাক্তার হয়ে যাবে তখন দেখবে। এখনো পর্যন্ত আমি দেখিনি, অনেক বছর হয়ে গেল। থিওরিটিক্যালি সব হয়, প্র্যাকটিক্যালি করাটা একটু ডিফিকাল্ট। এবি পজিটিভ পেশেন্টকে তুমি তো ও নেগেটিভ ব্লাড দাও, তারপরে যদি কিছু গন্ডগোল পাকায় দেন তো মুশকিল আছে। টেকনিক্যালি পসিবল, ওয়ার ফিল্ডে যুদ্ধ চলছে, বাট ওই প্রাইভেট হসপিটালে, গভর্নমেন্ট হসপিটালে কুল কাম এনভায়রনমেন্টের মধ্যে অল দ্য টেকনিক্যাল রুলস ডিফিকাল্ট, তাই না? তাই জন্য আমি তোমাকে বললাম দেয়ার আর প্রেজেন্স অফ মাইনর ব্লাড গ্রুপ অ্যান্টিজেন্স which can cause the fallacy, which can cause the bad consequence for the patient. শুধু মেজর ব্লাড গ্রুপ দিয়ে হয় না, you also have to take the minor blood group antigens. Okay, now we come back to Coombs test. So what happens when a Rh negative mother give birth to a Rh positive baby? তো Rh পজিটিভ বেবি মানে কি হলো? এই Rh অ্যান্টিজেন আছে, তাই তো? তো Rh অ্যান্টিজেন আছে যখন বাচ্চাটার মধ্যে, তো যখন ডেলিভারি হচ্ছে, ডেলিভারির সময় কিছু কাটাছেড়া হয়, so the blood is intermixed. So now that Rh antigen RBC will pass on from the fetus to maternal circulation. Very important. তাতে করে কি হলো? মায়ের বডিতে তো Rh ছিল না, এবার তো Rh ঢুকে গেল। তখন কি হলো? মায়ের বডিতে যেই Rh ঢুকলো, that mother will produce Rh antibody, correct? তো mother's Rh antibody are incomplete or blocking IgG type of antibody. Right? They will not cause a reaction, but they will block the receptors. And this Rh positive, Rh antibodies will affect the Rh positive future pregnancies. কি হবে? মাদারের বডিতে Rh নেগেটিভ ছিল, তার মানে অ্যান্টিবডি নেই, কিন্তু এখন অ্যান্টিবডি ঢুকেছে। What will happen in the future pregnancy? That will be transmitted to the fetus. যদি ফিটাসে Rh পজিটিভ থাকে দেন তো গন্ডগোল, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশন হয়ে গেল, তাই তো? সো দে ক্রস দ্য প্লাসেন্টা, bind to the Rh antigen on the fetal RBC, block the site. So that is not feasible and that is not desirable. So this is the basis of the Coombs test. Direct Coombs test আছে, indirect Coombs test আছে। Direct Coombs test কি হচ্ছে? The Rh antibody bound to the RBC in vivo is detected. Indirect Coombs test কি হচ্ছে? Detects free Rh antibody in the maternal serum after the first delivery of the Rh positive baby. If you go through this reaction, you will understand what is exactly happening in the direct Coombs test, in the indirect Coombs test. I will not go into the details of these things because the class will be 2 hours class. ঠিক আছে? Because this is a very lengthy topic. প্রত্যেকটা জিনিস যদি ইন ডিটেলসে ঢুকি, it will be a 2 hours topic. এরপরে কি ক্লাস আছে তোমাদের? General medicine. So that will suffer. Okay, now technical problem আমি অলরেডি বলে দিয়েছি যে প্রোজন and post-zone phenomena হলে কি হয়। Now complement fixation test. Complement fixation test is another topic. যেখানে কি হচ্ছে দেখো, the patient serum antigen, antibody is fixing the complement. Okay, complement পড়েছো? হয়েছে ক্লাস কমপ্লিমেন্টে? হয়নি?
So you will find it a little difficult to understand this. There is something called complement, এবং কমপ্লিমেন্টে যখন কাজটা হয় রিয়াকশনস হচ্ছে, তো ইট ইজ কল্ড ফিক্সিং অফ দ্য কমপ্লিমেন্ট। ইট ইজ কল্ড, এটা আমার বলা নয়, দিস ইজ কল্ড ফিক্সিং অফ দ্য কমপ্লিমেন্ট। সো কি হচ্ছে দেখো এখানে, দিস টেস্ট আর নট ডান নাওয়াডেজ, বাট ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইট এনিওয়ে। So what is happening is we are heating the serum for certain degree for certain time, because we want to remove the inhibitors, the complement mediated non-specific inhibitors আমরা রিমুভ করছি হিট করে। তারপরে কি করছি, অ্যান্টিজেনের সাথে সিরামটা মিশিয়ে দিচ্ছি, মিশিয়ে দেওয়ার পরে গিনিপিগ কমপ্লিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। গিনিপিগ কমপ্লিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে কেন, রিয়াকশনসের জন্য। এবার দেখো কি হচ্ছে, ইফ দ্য টেস্ট সেরাম ইজ পজিটিভ ফর দ্য অ্যান্টিবডি, যে অ্যান্টিবডিটা আমরা দেখতে চাইছি, তাহলে কি হবে, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স তৈরি হবে ডেফিনেটলি। তো অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স তৈরি হলে কি হবে, whenever the antigen antibody complex is made up, guinea pig complement দেওয়া আছে, সাথে সাথে কি অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স will fix the complement of the guinea pig. Okay, now no free complement in the system because already it is fixed by the antigen antibody complex. Second step কি করছি আমরা দেখো, we add the sheep RBC with its own antibody, amboceptor antibody বলে জিনিসটাকে। So because we are adding the sheep RBC, it is a hemolysis indicator, মানে কি হচ্ছে, যেখানে তোমার এই কমপ্লিমেন্টটা ফিক্সড হয়ে গেল, definitely complements are all engaged, there is no complement free in the serum. Now if the test serum is positive for antibody, there is no free complement to bind to the RBC because all the complements are fixed here. তার মানে RBC এর সাথে কমপ্লিমেন্টটা লাগলো না, there is no hemolysis. So whenever there is no hemolysis, you can test, you can give the result as the test serum is positive for the antibody. Okay, a little difficult to understand, but complement hole জিনিসটা বুঝতে পারবে যে how the complement things works. Okay, neutralization test. So this is a kind of a viral test where we take the neutralizing antibody, আমরা ডিটেক্ট করছি পেশেন্ট সিরামে। নিউট্রালাইজ মানে কি, একটা ভাইরাসের কালচারকে তুমি নিউট্রালাইজ করতে পারছো কিনা, অ্যান্টিজেনটা নিউট্রালাইজ হচ্ছে কিনা। সো হোয়াট উই ডু ইজ উই টেক দ্য সিরাম সাসপেক্টেড অফ দ্য অ্যান্টিবডি অ্যান্ড উই দেন পুট দ্য সিরাম উইথ দ্য লাইভ ভাইরাল সাসপেনশন। ভাইরাল সাসপেনশনের মধ্যে অ্যান্টিজেন আছে, তো দ্য অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন হলো, যদি অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন হয়, মানে ইফ দ্য অ্যান্টিবডি ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য পেশেন্ট সিরাম, and then we pour it on the cell line. Cell line মানে there are live cells because virus doesn't survive in non-live or dead cells, so it always requires a live cell to survive. তো সেলের মধ্যে আমরা দিলাম specific antibody, it neutralizes the antigen and virus is not able to grow. So if the virus is not being able to grow on the cell line, we'll generally conclude that the test is positive. Okay, so this is called the neutralization test. It detects the formation of the viruses. So এখানেও অনেক টেস্ট আছে, টক্সিন অ্যান্টিটক্সিন নিউট্রালাইজেশন টেস্ট আছে, প্লাক ইনহিবিশন টেস্ট আছে, হিম অ্যাগ্লুটিনেশন ইনহিবিশন টেস্ট আছে। ওকে, সো আই এম জাস্ট টাচিং দ্য নেমস and just laying you the concept so that if you read afterwards you'll get to know what exactly it is. ক্লাসে সমস্ত ডিটেলস তো পড়ানো সম্ভব নয়, so I'll just give you the concept and I'll just give you the description of the main ingredients, and the rest of it you have to read from the book. Okay, Acha, now comes a very important topic, enzyme immunoassay. See, I see people getting confused between enzyme immunoassay and ELISA. So everyone thinks whatever is ELISA is enzyme immunoassay and whatever is enzyme immunoassay is ELISA. No, enzyme immunoassay is the mother, ELISA is a part of it. Okay, enzyme immunoassay এর মধ্যে এত কিছু আছে। See, ELISA আছে, you have alpha, you have IFA, you have ECLIA, you have so many things, you have lateral flow assay, you have western blot, অনেক কিছু আছে। So whenever এবার কি হচ্ছে, antigen antibody is getting a reaction but you have a enzyme দিয়ে কি হবে, because you are putting an enzyme you have to put some color, because আমি যখনই একটা অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন দেখার চেষ্টা করছি, নাও what we will read after this is either there is a color change or there is a fluorescence. The color change or fluorescence টা তো এমনি হবে না, বডির মধ্যে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন হলে তো কালার চেঞ্জ হয় না, there is no color.
So I have to put an enzyme and I have to put a substrate and a chromogen. যেই antigen antibody reaction টা হবে, the enzyme will be activated, the substrate and the chromogen will react, and you will have a color change. So that is a man-made test. This is not a natural test. Okay? So we'll move on to the first thing, that is the ELISA. ELISA মানে কি? Enzyme linked immunosorbent assay. তাহলে কি হলো? এনজাইম লিঙ্ক কেন বুঝলে? বিকজ ইউ সি হিয়ার, দিস ইজ আ টেস্ট প্লেট, মাইক্রোটাইটার প্লেট। তো এর মধ্যে আমরা কি দেখছি? আমরা এখানেই দেখছি ফার্স্ট জিনিসটা, যে উই আর ট্রাইং টু ডিটেক্ট সাপোজ অ্যান্টিজেন ইন দ্য পেশেন্টস সিরাম, যে অ্যান্টিজেনটা আছে না নেই। সো হোয়াট উই ডু হিয়ার, উই ফার্স্ট পুট দ্য পেশেন্ট সিরাম। Suppose patient serum antigen আছে, we'll take as positive and we'll learn. Now the serum containing the antigen is deposited in the well. Now we give a antibody that is specific to that antigen. So antibody টা কার সাথে ট্যাগ দেখো, E is enzyme. So the antibody is tagged with the enzyme. Now we add another thing called substrate chromogen complex. তো এনজাইমটার অ্যাকশন হচ্ছে, whenever the antigen has combined with the antibody, the substrate chromogen complex is added in the next step. Then what happens? The enzyme reacts with the substrate, and then this substrate, after reacting with the enzyme, it is activated, and this activated substrate, it reacts with the chromogen and gives us the color. হলো? তাহলে এতগুলো জিনিস দেওয়ার কি আমি বুঝতে পারলাম, যে আই ক্যান সি আ কালার। এটাই আমার মানে চাওয়া বেসিক্যালি একটা টেস্ট রিয়াকশন থেকে, যে টেস্ট রিয়াকশন হচ্ছে আইদার আমাকে দেখে বুঝতে হবে, প্রেসিপিটেশন হলো, অ্যাগ্লুটিনেশন হলো, নয়তো কালারে বুঝতে হবে, নয়তো ফ্লোরোসেন্সে বুঝতে হবে। ওকে, সো দিস গিভস আস আ কালার। নাও এগুলো কিন্তু মাইক্রোটাইটার প্লেট। দিস ইজ হাউ এলাইজা ইজ ডান। This is how a ELISA, this is called ELISA plate. 96 well মানে 96টা well আছে এখানে। Along with the positive control and a negative control, you can do 94 tests in this plate. ঠিক আছে? তো কেন একটা রিয়াকশন চালাতে গেলে you have to have a positive control, you have to have a negative control. তোমার দুটো well গেল, বাকিটা থাকলো 94 টেস্ট। 94 টেস্ট you can run in one batch. আচ্ছা, এই যে বললাম এনজাইম, সেই এনজাইমটা কি এনজাইম? The enzyme is horseradish peroxidase. যদি horseradish peroxidase enzyme ইউজ করো, then you have to use the substrate hydrogen peroxide. যা খুশি ইউজ করলে হবে না, because that enzyme has to react with the substrate. আর কালারটা কি দেওয়া হবে? tetramethyl benzidine, TMB. ওকে, সো দিস ইজ দ্য কমনেস্ট ওয়ান। এরপরে আরো আছে ইউরিয়েজ, গ্যালাক্টোসাইডেজ, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ আছে। ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস থিংস, বিকজ এক্সামে এগুলো জিজ্ঞেস করে এনজাইম কি কি আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এলাইজা রিডার। সো হোয়াট ডাজ ইট রিড? এই যে বললাম কালার হচ্ছে, সি দেখতে পাচ্ছ কিছু কিছু ওয়েল ট্রান্সপারেন্ট, কিছু কিছু ওয়েল খুব ডিপ কালার, কিছু কিছু ওয়েল হালকা কালার। কেন? যার মধ্যে যত অ্যান্টিজেন কনসেন্ট্রেশন বেশি আছে সে তত বেশি কালার দেবে। ইটস এ কোয়ান্টিটেটিভ টেস্ট। তো মেশিন কি রিড করবে? দ্য মেশিন উইল রিড দ্য অপটিক্যাল ডেন্সিটি অফ দ্য লিকুইড। মানে কি, ও মেশিন এখান থেকে লাইট ফেলবে। এই যদি ওয়েল হয়, সি দিস ইজ দ্য ওয়েল, মেশিন উইল পাস লাইট ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার। সে লাইটটা পাস করতে কতক্ষণ সময় লাগলো, দ্যাট উইল দে ক্যালকুলেট, and they will give you optical density of the medium. You will take the optical density, there is a formula, you put in the formula with a control, you get the OD value, the reading. তারপর you give a positive or a negative. একটা কাট অফ থাকে, এত এই ভ্যালুর উপরে থাকলে পজিটিভ, এই ভ্যালুর উপর নিচে থাকলে নেগেটিভ। দ্যাটস হাউ ইউ রিড এলাইজা। এলাইজাতে সমস্ত টেস্ট করা হয়, ইউ নেম ইট, ইট ইজ ইন এলাইজা। NS1 এলাইজা, IgG IgM dengue ELISA, scrub typhus ELISA, leptospira ELISA, brucella ELISA. So every test, most of the tests can be done in ELISA. If you have the particular antibody
or the antigen that is developed. Okay, type of ELISA দেখো কি বলছে, direct, indirect, sandwich, competitive, ELISpot. So these are the types of ELISA. পাঁচটা, 1 2 3 4 5টা, 5 types of ELISA is there. পরীক্ষায় যদি কোয়েশ্চেন আসে, describe ELISA, principle of ELISA and types of ELISA. You write this: direct ELISA, indirect ELISA, sandwich, competitive and ELISpot. So direct ELISA তে কি হচ্ছে, যেটা ততক্ষণ এক্সপ্লেন করলাম, you detect the antigen of the patient by giving a antibody, enzyme, substrate chromosome complex. শেষ. Indirect ELISA তে কি হচ্ছে দেখো, you detect in serum primarily. Indirect ELISA develop করা হয়েছে to detect antibody in the serum, but it can also detect antigen. কি করে দেখো, তোমাকে যদি সিরামে অ্যান্টিবডি ডিটেক্ট করতে হয়, দেন ইউ হ্যাভ টু সাপ্লাই অ্যান্টিজেন, তাই তো? তার মানে কি, যে ওয়েলটা আছে সেই ওয়েলটার মধ্যে ইউ হ্যাভ টু প্রি কোট ইট উইথ দ্য স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন। তো দ্যাট ওয়েল ইজ কোটেড উইথ অ্যান্টিজেন আগের থেকে, দেন ইউ অ্যাপ্লাই দ্য পেশেন্ট সিরাম, যেটার মধ্যে কিনা অ্যান্টিবডি থাকার কথা, অ্যান্ড উই টেক ইট অ্যাজ পজিটিভ। সো দ্য অ্যান্টিবডি ইন দ্য পেশেন্ট সিরাম বাইন্ডস উইথ অ্যান্টিজেন, ফিক্স হয়ে গেল। Then you add another antibody that reacts with the primary antibody. এই অ্যান্টিবডিটা হচ্ছে antibody against this antigen. So this antibody will take this antibody as the antigen. সেরকম ভাবেই ডেভেলপ করা হয়েছে। Okay, so that this antibody reacts with this receptor, this site of the primary antibody of the patient serum. And this antibody is the primary, the secondary antibody, which is tagged with the enzyme. Then you add the substrate chromosome complex, you get the color. So we are indirectly detecting the antibody. Indirectly কেন? আমরা অ্যান্টিজেন দিয়ে দেখছি, আমরা ডাইরেক্ট অ্যান্টিজেনটা দেখছি না। So that is why it is called indirect ELISA. Okay. Next we have sandwich ELISA. Sandwich ELISA is very important. Nowadays dengue is detected by sandwich ELISA only. এখানে কি হচ্ছে দেখো, the same thing, direct sandwich, indirect sandwich. Direct sandwich এ কি হচ্ছে, you need to test the antigen in the patient serum. যদি অ্যান্টিজেন টেস্ট করতে হয়, either you do direct or indirect. যদি ডিরেক্ট করতে হয়, দেখো কি বলছে, স্যান্ডউইচ মানে কি, দুটো জিনিসের মধ্যিখানে থাকতে হবে স্যান্ডউইচ। ডিরেক্টলি যখন আমরা অ্যান্টিজেন ডিটেক্ট করছি, একটা প্রাইমারি অ্যান্টিবডি দিলেই হয়ে যাচ্ছে, বাট যখনই স্যান্ডউইচ করতে হবে তখনই কি করতে হবে, অ্যান্টিজেনটাকে স্যান্ডউইচ করতে হবে, বিকজ ইউ আর ট্রাইং টু ডিটেক্ট অ্যান্টিজেন। তাহলে কিসের মধ্যে স্যান্ডউইচ করবো, অ্যান্টিজেনটাকে, দুটো অ্যান্টিবডির মধ্যে। সো ইউর প্লেট উইল বি কোটেড উইথ আ অ্যান্টিবডি, আগের থেকেই অ্যান্টিবডি কোট করে রেখে দিয়েছো, দ্যাট ইজ কল্ড আ ক্যাপচার অ্যান্টিবডি। প্রথম অ্যান্টিবডিটা বলছে ক্যাপচার অ্যান্টিবডি। ক্যাপচার অ্যান্টিবডির সাথে অ্যান্টিজেন এলো সিরামের মধ্যে থেকে, তারপরে তুমি আরেকটা অ্যান্টিবডি দিলে প্রাইমারি, তার সাথে এনজাইম সাবস্ট্রেট দিলে, রিয়াকশন হলো, কালার এলো, সিম্পল। সো দিস ইজ কল্ড ক্যাপচার অর স্যান্ডউইচ এলাইজা, ঠিক আছে? আচ্ছা, কম্পিটিটিভ এলাইজা, দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। কম্পিটিটিভ এলাইজা কি হচ্ছে, দেয়ার ইজ এ কম্পিটিশন। কিসের মধ্যে কম্পিটিশন? Now you see here, you have antibody, you have antigen. Now antigen in the test serum, ভালো করে শোনো, antigen in the test serum, they compete with another antigen coated on the well. মানে কি হচ্ছে, তোমার ওয়েলটার মধ্যে অলরেডি একটা অ্যান্টিজেন কোট করা আছে, and you are trying to detect antigen in the patient serum. তার মানে তুমি অ্যান্টিবডি দেবে, বা সেই অ্যান্টিবডিটা কম্পিট করবে, দুটো অ্যান্টিজেন আছে, সিরামেও আছে, ওয়েলেও আছে। নাও ইউ সি হোয়াট হ্যাপেন্স। তো আমি কি করলাম, অ্যান্টিবডিটা যেটা আমি বানালাম সেটার সাথে প্রাইমারি অ্যান্টিবডি, সেটার সাথে অ্যান্টিজেন যেটা সিরামে আছে, প্রথমে এই দুটোকে ইনকিউবেট করে দিলাম। সো কি হলো, টেস্ট সিরামের মধ্যে অ্যান্টিজেন আর আমার বানানো অ্যান্টিবডি, দুটো অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন হয়ে গেল। তারপর আমি সেই জিনিসটাকে দিলাম কোথায়, ওয়েলের মধ্যে। ওয়েলের মধ্যে কি আছে, হ্যাঁ ওয়েলের মধ্যে কি আছে, অ্যান্টিজেন আর একটা থাকবে। হ্যাঁ, সো সি
অ্যান্টিজেন এই যে ডিপ রেডগুলো হচ্ছে ওয়েল অ্যান্টিজেন। সো ওয়েল অ্যান্টিজেন যেগুলো ওয়েলের মধ্যে আছে সেগুলো কোটিং করা আছে ওয়েলে। এবার কি হলো, যেটা অলরেডি অকুপাইড সেটা তো আর লাগবে না, বিকজ ওটা অকুপাইড। যেগুলো অকুপাইড নয় যে অ্যান্টিবডিগুলো, সেগুলো লাগলো গিয়ে। এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? সো দ্য অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স যেগুলো করেনি যে অ্যান্টিবডিগুলো, সেই অ্যান্টিবডিগুলো ওয়েলে এসে লাগলো। এবারে কি হলো, ওয়াশ করলাম। এবার দেখো কি হলো, যেগুলো লাগেনি মানে হচ্ছে পেশেন্টের অ্যান্টিজেনের সাথে যেটা লেগেছিল এই জিনিসটা ধুয়ে বেরিয়ে গেল। লেগে থাকলো কে, যেটা ফ্রি ছিল এইটা লেগে থাকলো এখনো, and then you add the enzyme substrate, you get a color. So now the conclusion is, যদি আমার এখানে কালার প্রোডাকশন বেশি হয় তার মানে কি সাপোজ এইখানে অ্যান্টিজেনটা বাইন্ড হয়নি, তার মানে কি হলো, হ্যাঁ সাপোজ পেশেন্টের অ্যান্টিজেন নেই, আমি তো এটা পজিটিভ ধরে করছি, সাপোজ নেগেটিভ আছে, পেশেন্টের যদি অ্যান্টিজেন না থাকে এটা ফরমেশন হবে না। তাহলে কি হবে, সব অ্যান্টিবডিগুলো ফ্রি, সবাই বাইন্ড করে গেল, প্রচুর কালার। তার মানে কি কম্পিটিটিভ এলাইজাতে whenever you get color it is a negative result। এটা বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পারোনি এমন কেউ আছে? ওকে, in my next class I will require a volunteer who will explain competitive ELISA on the board. Okay, Raji, তুমি পারবে because you have understood. I am talking about the rest of the people who are sleeping and who are daydreaming, chatting, etc. So the next class somebody will explain me competitive ELISA on the board. Okay, that means you have to read what I teach. Okay, now competitive ELISA করা হয় অনেক সময়তে। এলিস্পটটা কিছু না, এলিস্পটটা ডিটেক্টস দ্য cytokine production or the production of antibodies in a media. So what we have here, we have well coated with anti-cytokine antibody, এমনি অ্যান্টিবডি না, anti-cytokine antibody। আর তারপরে ইউ গিভ আ সিক্রিটারি আর নন সিক্রিটারি সেল, সেখানে কি হলো, নন সিক্রিটারি সেলগুলো সিক্রিটারি সেলগুলো যে অ্যান্টিজেন থাকে সেটা বাইন্ড করলো, অ্যান্ড দেন ইউ অ্যাড দ্য এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স। যেহেতু সিক্রিটারি সেলগুলো বাইন্ড করলো, এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স উইল অ্যাড অ্যান্ড ইউ গিভ you get a color that is the site of the secreting cell। মানে সিক্রেটিং সেলটা কোথা থেকে, মানে সাইটোকাইন প্রোডাকশন কোথা থেকে হচ্ছে, দ্যাটস ইউ ডিটেক্ট দ্য এলিস্পট। এলিস্পট খুব একটা করা হয় না এখন সাইটোকাইন প্রোডাকশন দেখার জন্য। ওকে, এলাইজার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, দিস আ ভেরি কমন কোয়েশ্চেন। এলাইজার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, প্রথম কথা, ইট ইজ ইকোনমিক্যাল, খুব সস্তায় করা যায়। বিকজ ইউ সি, ইফ ইউ হ্যাভ 90 পেশেন্টস, তাহলে তুমি একটা মাইক্রোটাইটার প্লেটে রান করতে পারবে। You can run 94 patients with 2 control, 96. So it is highly economical, first point. It is not very fast, but 2 to 3 hours lage ELISA korte. It is a very sensitive and it's a very specific assay. It is a very true thing. প্রত্যেকটা ELISA মোটামুটি sensitivity and specificity above 95%. So that's a fact. Disadvantage কি আছে? অনেক স্টেপ আছে, অনেকবার করে ওয়াশ করতে হবে, অনেকবার করে ইনকিউবেট করতে হবে। সো ইটস আ ভেরি কাম্বারসাম প্রসিজার। যদি কেউ না জানে তাহলে ভুল করবে, সেটা সব অ্যাসের ক্ষেত্রেই তাই। দেন ইউ হ্যাভ, ইফ ইউ হ্যাভ আ লো ভলিউম, নাও তোমার কাছে পেশেন্ট আছে 2-3টে, তুমি কি 96 ফেলে চালাবে? তুমি যদি 96 ফেলে চালাও তাহলে ওই যে বাকি 92টা নষ্ট হলো। তার মানে লো ভলিউম স্যাম্পলের জন্য ELISA আর নট এফেক্টিভ। বাট এখন এমন জিনিস বেরিয়ে গেছে যে তোমার কাছে 96 প্লেট দরকার হবে না, মানে প্লেট আছে বাট ইউ ক্যান কাট দ্য প্লেট অ্যান্ড ইউ ক্যান টিয়ার অফ দ্য ওয়েল, ওই 4টে ওয়েল চালাবে। সো সেই সিস্টেমটা হয়ে গেছে, মানুষ তো ডেভেলপ করে ফেলে, ঠিক আছে। আচ্ছা, স্লোয়ার দেন আইসিটি, অবভিয়াসলি। তুমি যদি একটা ফেরারির সাথে একটা অ্যাম্বাসেডার কম্পেয়ার করো তো হবে না। ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফি ইজ আ ফেরারি, ইট উইল গিভ রেজাল্ট ইন 10 minutes. ELISA is ambassador, it is prime,
it will definitely reach you on target, highly specific. ফেরারি মধ্যিখানে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, ভুলভাল রেজাল্ট দিয়ে দিতে পারে ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফি। But ELISA will give a specific result. It's a very quantitative result. ये किंतु immunochromatography will not give you a quantitative result. It will give you a qualitative result. Positive, negative. बस quantitate করতে পারবে না। But ELISAs can be quantitative. Okay. অ্যাপ্লিকেশন দেখো, সমস্ত টাইপের যে কটা টাইপের ডিজিজ তুমি বলতে পারবে সব কটা টাইপের ELISA আছে। HIV, হেপাটাইটিস সি, বি, NS1, এপস্টেইন বার ভাইরাস, herpes simplex, toxoplasma, leishmaniasis, etc., etc., etc. So you have ELISAs for most of the organisms. Now immunofluorescence এমন কিছুই নয়, যেটা আমরা এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স দিয়ে করছিলাম সেই জিনিসটাতে এখানে কি হলো, অ্যান্টিবডিটার সাথে একটা ফ্লোরোসেন্ট লেভেল আছে। সেই ফ্লোরোসেন্ট লেভেলটা কি হলো, ফ্লোরোসেন্ট লেভেল whenever you hit the fluorescent level with a UV ray, আল্ট্রাভায়োলেট স্পেকট্রামে যখন তুমি ফ্লোরোসেন্টটাকে হিট করবে, if it is positive, UV ray will reflect a certain amount of light or a certain spectrum of light in the microscope. So you have to see this thing in the microscope. It's called a fluorescent microscope. কিছু ডাই থাকে, এই যে ফ্লোরোসেন্ট লেভেলিনের ডাই হচ্ছে, এই দেখো এখানে লেখা আছে FITC ডাই, এই যে ফ্লোরোসেন্ট ডাই, আইসোথায়োসায়ানেট বলে এটাকে, ফ্লোরোসেন্ট আইসোথায়োসায়ানেট। FITC ডাই দেওয়া থাকে, সেই ডাইটা যখনই তুমি fluorescent microscope ultraviolet heat করবে, it will give a greenish yellow color. আচ্ছা, flow cytometry will not go into the details. It is a part of antigen-antibody reaction, but you will read it mostly in other subjects also. Flow cytometry কিছুই না, যেটা হচ্ছে তোমার যে একটা সিরাম কিংবা প্লাজমার মধ্যে যে সেলসগুলো থাকে, সেই সেলসগুলোর অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাইজ অ্যান্ড শেপ অফ দ্য সেল, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য সেল, there is a machine. মেশিনটা এখানে আছে কিনা জানি না, দেখাচ্ছি, এই যে সি দিস ইজ আ মেশিন। মেশিনটা কি করবে, একটা আল্ট্রাসনিক ভাইব্রেটর আছে, আল্ট্রাসনিক ভাইব্রেটরের মধ্যে দিয়ে ইউ পাস অন ডিফারেন্ট সেলস। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাইজ অ্যান্ড দ্য নেচার অফ অ্যান্টিজেন্স অফ দ্য সেল, ইট উইল বি সর্টেড। ইট উইল বি সর্টেড ইন্টু ওয়্যার, এই যে দেখো সেল সর্টার আছে, সেল সর্টার দুটো তিনটে এরকম ভাগের মধ্যে দে উইল পুল দ্য সেলস অ্যাকর্ডিং টু দ্য নেচার অফ অ্যান্টিজেন্স। এবং এই সর্টিংটা will be there will be a graphical representation. So you will see in the screen that this antigen type of cells are sorted here, these antigen types are sorted there. So cell difference করতে সুবিধা according to the nature of the cell. So this is called a flow cytometry. Radio immunoassay করা হয় but very rarely, and instead of putting the dyes we actually use a radioactively labeled antibody, যেখানে কিনা you measure the radioactivity, যেখানে তুমি কালার দেখছিলে and you measure the radioactivity. খুব একটা করা হয় না, but few cases, very খুব specific কেসে করা হয়। আচ্ছা, CLIA is called chemiluminescence linked immunoassay. Chemiluminescence linked immunoassay, CLIA. We are reading about CLIA. CLIA is what? Chemiluminescence linked immunoassay. তার মানে কি, লিঙ্কেজটা এখানে a different thing. It's luminol or acridinium ester. So these are the substances that is luminescent. It doesn't produce a color like enzyme, but they produce a luminescence. They generate light, and that light is detected by some machine, and that machine tells you a value. That's all. Advantage, enzyme ELISA থেকে these things are generally performed in machines, and those machines are fast. ELISA করতে 3 ঘন্টা লাগে, আমার ক্ল্যা করতে লাগবে 20 মিনিট, আধ ঘন্টা। So these are faster and much more sensitive than enzyme linked. Okay. Now Western blot. Western blot is a very complicated procedure. Okay. Naturally we do not have a Western blot machine to prepare the antigens, but কি পাওয়া যায় কিনতে, you have, suppose আমি যেমন বলছি, you have a serum containing 15 antigens. তো 15টা অ্যান্টিজেন আলাদা করবে কি করে? You will do a SDS page. ঠিক আছে? You will do a SDS page
You will differentiate the antigens, you will coat them on a nitrocellulose membrane. সেই nitrocellulose membrane antigen-টাকে you will put the serum, you will detect the antibody. That's the basis of Western blot. Okay? I think this is the last topic, immunochromatography. Immunochromatography is the fastest method to detect. This is the basis of all the tests that you see over the counter sale. Pregnancy test bolo, you test the troponin I, you test the troponin T, so you have immunochromatography strip. এটার মধ্যে কিছুই না, there are strips, there are wells যেখানে কিনা your antigen যে অ্যান্টিজেনটা ডিটেক্ট করবে সেই অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে যে অ্যান্টিবডি that is coated. You put the antigen, you put the buffer solution, and that whole thing flows laterally. এই যে এরকম ভাবে মুভ করে, ল্যাটারাল ক্যাপিলারি ফ্লো মোশনে মুভ করবে, and this antigen antibody complex will be bound here, that will produce a color. That's all. So it is called a lateral flow assay because it is flowing laterally.